হ্যালো ফ্রেন্ডস, আই হোপ সবাই ভালো আছো। সবার আগে শেডিং নিয়ে কিছু তথ্য জানাতে চাই। পেন্সিল দিয়ে ঘন ঘন লাইন ড্র করাকে মূলত টোন বলে। তো টোন ৩ প্রকার: ফার্স্ট টোন, সেকেন্ড টোন, থার্ড টোন। তো ফার্স্ট টোন থেকে সেকেন্ড টোন গাঢ়, আর সেকেন্ড টোন থেকে থার্ড টোন আরও গাঢ়। আর পেন্সিল স্কেচের জন্য চাই কিছু দরকারি পেন্সিল, যেমন 2B, 4B, 6B, 10B, 12B। তো আমি 2B, 6B, 10B ইউজ করছি। টোন দেওয়ার সময়, বিশেষ করে ফার্স্ট টোনের সময়, খুব সাবধানে সফটলি একটা লাইনের সাথে আরেকটা লাইন মিশিয়ে মিশিয়ে করতে হবে, এবং বেশি প্রেসার দেওয়া যাবে না। প্র্যাকটিসের জন্য সবাই জিওমেট্রিক শেপ ড্র করে শেডিং করতে পারেন, আর খেয়াল রাখতে হবে টোনগুলো যেন লাইনের বাইরে না যায়।
এছাড়া আরো কিছু ধরনের টোন আছে যেমন সিলভার টোন, গোল্ডেন টোন, ক্রস টোন, ক্যারেক্টার টোন। এটি আরেকটি ভিডিওতে আলোচনা করব। আপনারা যদি আগ্রহী হয়ে থাকেন তাহলে কমেন্ট করে জানান।